Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy voy a hacer algo un poco diferente. Mi plan hoy es darles una prueba de inglés. A ver si me está funcionando el sonido. Siempre tengo este problema en el principio de esas clases. Okay, yeah, it's okay. Now I've got an echo. Yeah, I always siempre tengo que revisar el sonido para ver que está funcionando. Entonces, hoy en esta clase voy a hacer algo diferente. Voy a darles una prueba de inglés. Tengo hoy escrito 100 preguntas en inglés, o 100 preguntas en inglés y de inglés. Y no sé si vamos a tener tiempo a hacer todos. La idea es hacerlos, preguntar los que están en el chat las respuestas y tal vez dar algunas explicaciones de las respuestas. Es otra manera de estudiar el inglés. Y en el fin espero con los puntos que tienen o las cuestiones que tienen correctos pueden tener alguna idea de su nivel, depende en el porcentaje que tienen correctos. Las únicas personas que pueden responder en el chat son los que están unidos al canal. También la persona que tiene las más respuestas correctas puede ganar una inscripción a mi curso en línea en inglés con richard.com. Solo los que están unidos pueden escribir las respuestas en el chat. Los demás, unirse, o si tienes un cuaderno, escribe las respuestas ahí, los correctos, saber cuántos, o toma nota de los que tienen correctos. Ok, vamos a empezar con las preguntas, porque sí hay muchos. I've got the same problem here. See, where shall I put this video today? Let's put it up here and make it a bit smaller. That's probably okay there. So here are the first questions, the first 20 questions. The first 20 questions. Let's move them over there so we can see them. So it's very easy. Son como multiple choice. No he escrito nada en español porque es un examen, pero puedo explicar algunas cosas en español, algún vocabulario. Ahorita, ¿quién tenemos en el chat? Solo los que están inscritos deberían. Ahorita está abierto, espérame. Ok, los que están unidos, no inscritos. So, have we got anybody? I don't think we got Rocky. Have we got anybody else? We got Rocky from Argentina. Who else? I think Patricia was here. Hi, Rocky. Patricia was here from Spain, but she seems to have disappeared. Are you still there? So Rocky is telling me, lo que tenemos que hacer aquí es, aquí tenemos que escoger de las tres opciones en rojo. Water to boil, water is boiling, or water is boils. Yeah, actually, este también debería estar en rojo. El primero he hecho un error, perdón, porque I think we could actually quitar eso. So we've got three options. Water to boil, water is boiling, and water boils. ¿Cuál es lo correcto? Who's in the chat? Only Rocky? Who's in the chat? Have we only got Rocky? And Rocky says boils, and that one is the correct answer. Why is that the correct answer? It's the correct answer porque tiene que estar
en el presente simple, porque es un dato y para datos generales usamos el presente simple. Entonces la respuesta es boils. Water boils at a temperature of 100 degrees centigrade. In question number 2, in some countries there is or it is very hot all the time. There is or it is. Rocky says there is. Is there anybody else in the chat? What happened to Patricia? Patricia says there is. In some countries, both of them say there is, y that desafortunadamente no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es in some countries it is. It is. I don't know if I can select that. It is hot all the time. Supongo que lo bueno de hacer así es que puedo ver los problemas que las personas tienen y puedo intentar explicarlo. El problema aquí es ellas están usando there is, que es el plural, porque están viendo countries, que es plural. A ver si puedo hacer este más grande. No solo eso más grande. Yeah, maybe it's better like that. I can move it up. El problema es que no estamos hablando de los countries. El countries, sí, countries, sería there are, entonces siempre there is. Si fue plural sería there are. In some countries, lo podemos decir es, estoy explicando mal. La razón es que necesitas usar este pronombre personal, no el pronombre demonstrativo. Porque you could say there is a lot of heat. There is a lot of heat usando el sustantivo, pero aquí tenemos que decir in some countries it is very hot, porque este es un adjetivo. Es decir, it is very hot, es muy caliente. Okay, question number 3. In cold countries, people wear thick clothes to keep warm. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? In cold countries, who's got the answer? Who's got the answer? Patricia or Rocky. In cold countries, people wear thick clothes. En los países fríos, la gente lleva ropa grueso. For keeping, to keep, or for to keep warm. Warm es como cálido, creo. Caliente. For keeping, says Patricia. For keeping warm. No, la respuesta aquí es to keep. To keep warm. To keep. People wear thick clothes to keep warm. Casi siempre cuando tenemos que es un objetivo, usamos el infinitivo con to keep warm. Question number 4. In England, people are always talking about weather, the weather, or weather. ¿Cuál es la respuesta correcta? Weather, the weather, or weather. In England, people are always talking about the weather. En Inglaterra, la gente siempre están hablando acerca de. Weather is clima. What's the rule here in English? What do we say? Weather, the weather, or weather? Who's got the correct answer? The weather, says Rocky, and very good, that is the correct answer. Now I don't know how many, no sé cuántos tienen correcto, pero Rocky y Patricia ya creo que tienen el membresía en inglés con Richard, entonces no estoy tomando la cuenta. Aquí tenemos que usar the weather, tenemos que usar el artículo determinado.
porque generalmente usamos el artículo determinado cuando solo hay una cosa de eso. Por ejemplo, the sun, el sol, decimos the sun. The moon, solo hay un sol, solo hay un moon, solo hay un weather. Number 5. ¿Alguien más quiere participar, unirse al canal? In England, people are always, number 5, in some places it rains, there rains, it raining almost every day. It rains, there rains, it raining. Maybe we should keep a record here too, I think, of the two that are in the chat. I don't know si ellos están tomando en cuenta cuántos tienen correctos. Rocky tiene 2. I think I'll just do it like this. Rocky and Patricia, para ver, en fin, más o menos cuáles son sus niveles. Rocky creo que tiene, I think I'll just put little marks like this when they get one correct. Tal vez es mejor en este caso escribirlo en papel, pero no tengo aquí una pluma, que es muy mal. Lo voy a poner aquí. Patricia, it rains, and Rocky, it rains. So I think they just, both of them got one right there, because that is the correct answer. It rains, yeah, otra vez. Ese es el presente simple. Tenemos que usar el pronombre personal. It rains every day. Oh, I wanted that in blue. Sorry, in blue. Next question. In deserts there isn't the some, any grass. Grass is pasto. En los desiertos no hay grass. Or pasto. The, some, or any. Oh, Rocky says he's counting. What about you, Patricia? Are you counting your correct answers? Yeah, because it's a bit, maybe I'll leave this at the end. You can tell me at the end how many you've got correct. Si alguien más viene, tal vez voy a tomar. So what's the answer here? In deserts there isn't the, some, or any grass. Who's got the answer? Any. And that is the correct answer. Who said that, Patricia? Yeah. Porque tenemos que usar any en preguntas y negativos. Y este es un negativo. Y usamos some en afirmaciones. So, vamos a seguir con pregunta 7. Places near the equator have a warm, the warm, or warm weather, even in a cold season. So, the 3 possibilities here are a warm, the warm, or warm. Which is the correct answer? Yeah, Rocky got the correct answer too. What's the correct answer? A warm, the warm, or warm? Have the warm, says Rocky. Unfortunately, that is not the correct answer. Have a warm, and that is not the correct answer either. La respuesta correcta is have warm weather. Warm weather. Here we can't, first of all, weather is, no se puede contar weather, entonces cuando no es contable el sustantivo, no podemos poner a. It's warm weather, adjetivo más weather. In England, aquí los 3 respuestas son coldest, the coldest, or colder. So, in England, coldest, the coldest, or colder time of the year is usually from December to February.
En Inglaterra, coldest, the coldest o colder. Esos son superlativos y comparativos. Más frío y lo más frío. And Patricia says the coldest, very good, which is the correct answer. This is the correct answer. It's the, aquí tenemos que usar superlativo. El superlativo en inglés, perdón, siempre lleva the coldest, como en el español, lo más frío. Colder es para comparar, es comparativo para comparar cosas. Number 9, otra pregunta. The most of most people. I think las tres que tengo aquí son esos tres. Esas son las opciones. The most of most people don't know what it's like to in other countries. Es como en español, la mayoría de la gente no saben cómo es en otros países. And Rocky says the most and Patricia says most, y la respuesta aquí es simplemente most sin the. Most people. Good. Question number 10. Very less, very little, very few people can travel abroad. What's the correct answer? Here we're looking at quantifiers. Casi todos esos temas cubrimos, ya están, tengo de todos esos temas en mi canal. La mayoría creo que están en el primer nivel, el A1. Ahorita todos son temas del A1. No son nada aquí es el inglés avanzado, tal vez eso es lo que tienen pero sí traté un poco de eso en el primer nivel. Very few people, says Patricia, and eso es lo correcto. Very few people, muy poco gente, o muy poca gente. Very few people can travel abroad. Number 11, Muhammad Ali has won. One is winning his first world title fight in 1960. Here we're talking about el boxeador Muhammad Ali, que fue famoso en los 60s, 70s. The one that's in red. So what's the correct answer? Who's got the answer? Has anybody got the answer? 1, says Rocky, and of course, very good. 1 is the correct answer because 1 está en el pasado simple, y este es en 1960. 1960 es terminado, es en el pasado. Tenemos que usar el pasado simple. Let's move this up. Number 12. After he was winning an Olympic gold medal, he became a professional boxer. This is otra vez tratando de. If I move that up, I can't get to the thing, which is very annoying. Maybe I think, how can I do this? I think I'll have to copy the next lot of questions. Tengo que copiar esos para que ponerlos en otra página, porque si no, now we're going to paste them here. Hold on. Should have made this. Let's move this here.
So we got the next group of questions that we can't see. I think that's okay. I think you can see. I think I'll move my video down too because it gets in the way up there. It's better down here. Then I can use that space there and I can make this bigger. So after he won, so the three choices this time are had won, have won, or was winning. These are your three choices. We've got three tenses that we've seen, tres tiempos que hemos visto. Had won is past perfect, have won is present perfect, and was winning past continuous. ¿Cuál es el tiempo correcto aquí? ¿Cuál es el tiempo correcto? Had won, have won, or was winning? Rocky says have won, and Patricia says was winning. Unfortunately, desafortunadamente las dos son incorrectos porque aquí tenemos que usar el pasado perfecto porque aquí dice after he had won an Olympic gold medal he became. Aquí este verbo aquí está en el pasado. Y lo que pasa aquí es hay dos eventos aquí. Primero se ganó y segundo llegó a ser profesional. Pero la historia empieza con after. Entonces la historia dice after he had won porque estamos haciendo el pasado del pasado. Como este evento ocurrió antes, tenemos que usar el pasado del pasado. Pero él sigue siendo boxeador. Él no sigue siendo boxeador porque se murió, creo, el año pasado. Pero eso no tiene nada que ver porque no trata de ahora para nada, trata de lo que pasa después que él, creo que es el mismo en español, después él había ganado una medalla olímpica, llegó a ser un boxeador profesional. Esa es una prueba de mi español, pero creo que es el mismo en español, no es el mismo obviamente, es el mismo tiempos que usan. Number 13, his religious beliefs have made him, so the three options here are these three. Y aquí sí importa que ya no está vivo. So what's the correct answer? Tomando en cuenta que Muhammad Ali se murió el año pasado, hace 2 años, no me recuerdo exacto, en 2016 o 2017. So, ¿cuál es el correcto, Rocky o Patricia? ¿Quién puede responder? Y alguien más si quieren unir al canal. Who's got made him to? Made him to. Yeah, actually, no. No is correcto. That's the wrong answer. I put these in blue. I should have. Deberían estar en rojo. Deberían estar en rojo. Who's got the correct answer? Made him to? No. The correct answer, la respuesta correcta aquí es, I'm going to try and make this a bit bigger. Esos son rojos, las tres opciones son rojos. Y la respuesta correcta es just simply, el pasado simple, made him. Porque ya se murió. Si todavía fue vivo,
vamos a decir have made him, present perfect, por have made him es para el pasado hasta ahora que no está terminado, pero como ya está muerto o ya se murió, decimos his religious beliefs made him. Tenemos que ponerlo en el pasado simple. Number 14. If he has, would have, or had lost. So, if he has, would have, or had. Again, talking about Muhammad Ali, the famous boxer. If he has, if he would have, if he had lost his fight with Sonny Liston, no one would have been surprised. So this is what we call a conditional, un condicional. Otro tema que decimos, este creo que es más nivel A2. Hasta ahora, aquí, bueno, el 12 también realmente es probablemente el nivel A2, esa pregunta. Este 13 es el nivel A2 también, y este tal vez es el B1, perdón. Tal vez el 12 también es el B1. If he had lost, very good, yeah, está en el pasado simple. If he had lost his fight with Sonny Liston, no one would have been surprised. Este es un condicional. If he had lost, yeah, this is la respuesta correcta. If he had lost. Number 15, he has traveled a lot, both and or as a boxer. He has traveled a lot. He has traveled a lot, both as a boxer and as a world famous personality. He has traveled a lot and as a boxer and as a world famous personality, and he has traveled a lot or as a boxer and as a world famous personality. Él ha viajado mucho como un boxeador y como un personalidad famoso en el mundo. Rocky says, and what about you, Patricia? Patricia says, and no, aquí la respuesta correcta es both. Creo que es muy diferente el español. En both, en la traducción es como ambos, pero así estamos usando en otro sentido. Así se dice en inglés, he has traveled a lot, él ha viajado mucho como un boxeador, both as a boxer y as a world famous personality. Es porque aquí, both, la traducción literal es ambos, pero aquí tenemos dos cosas. So, es más avanzado, las preguntas están poniendo más conditional. And Rocky is saying the second conditional, realmente este no es el second conditional, este es el tercer conditional, el número 14, porque aquí dice would have been. So ese es el tercer conditional, y no creo que tengo ni un video de ese tema. Creo que tengo videos del primero y segundo, pero la tercera, tal vez pronto voy a hacer otro video de todos los condicionales, el 0, 1, 2, 3 y los mezclados. Number 16, he is very well known all over, or in all the world. Está bien cosenido, creo.
o cocinido es para cocer, cocinar. Bien conocido, perdón, es el correcto. He es bien conocido en todo el mundo. ¿Cómo se dice en inglés? Patricia tiene la respuesta correcta. All over the world. Number 17, many people is believing, are believing, or believe. What's the correct answer here? Many people is believing, are believing, believe he was the greatest boxer of all time. Mucha gente creen que fue el mejor boxeador de todos los tiempos. Who's got the answer, Rocky or Patricia? Anybody? Believe, very good. Yeah, here we just need to use the present simple. Remember, este verbo believe es un verbo que se llama estático en español, stative. Esos verbos nunca se puede usar con el ing. Nunca. No existe esa forma. Number 18. To be the best from in of the world is not easy. From, in, or of. ¿Cuál es la preposición correcta? ¿Cuál es la preposición correcta? Who's got the answer? Patricia or Rocky? Has anybody got the answer? In, yeah, very good. The best in the world. The best in the world. The best in the world. Question number 19. Like any top sportsman, Ali had to, must, should train very hard. Aquí es un tema que tratemos en la última clase. La clase de martes. Pero ni Rocky ni Patricia estaban participando en esa clase. So what is the correct answer? Had to, must, or should? Had to, must, or should? Must is incorrecto. Incorrecto. Incorrect. Incorrecto. Must. Had to or should? Had to, yeah, porque como vimos en la clase anterior, cuando hablamos de obligación en el pasado, tenemos que usar el pasado de have to, que es had to. He had to train, like any top sportsman, Ali had to train very hard. Even though, aquí hay un error, even though, otro tema que trate hace 2 o 3 clases, es un video de even though he has now lost his title, people would or will or did always remember him. Who's got the answer, the correct answer? Even though he lost his title, people would, will, or did always remember him as a champion. Aunque, even though is aunque. Ahora, este está mal porque es en el presente. Debería cambiar eso. Porque como ya no, esta pregunta, even though, debería decir we can't put now. Okay. Even though he lost his title. Tengo que poner eso en el pasado simple.
People will always remember him. Very good, Rocky. Esa es la respuesta. Patricia también. Es la respuesta correcta porque es a prediction. ¿Cómo se dice prediction en español? Cuando dices algo del futuro que crees que va a ocurrir en el futuro. Es a prediction. So we use will. Ok, vamos a seguir. Ya tenemos 38 minutos y solo hemos hecho predicción. Yeah, it's the same in Spanish. Es a predicción. Solo hemos hecho 20 de los 100 preguntas después 38 minutos. Vamos a seguir con más preguntas y no hay más, espero, de Muhammad Ali. Son de otros temas. Let's make this a bit bigger. So the history of the aeroplane, the history of aeroplane, the history of the aeroplane, or the history of an aeroplane. Aquí tenemos varias, es como el otro, de aquí tratamos de aviones. Las últimas preguntas trataron de Muhammad Ali. The history of aeroplane, the aeroplane, or an aeroplane. And incidentally, en el inglés británico se dice aeroplane, pero en el inglés americano es airplane. I think, creo. Airplane, inglés americano. Inglés británico, aeroplane. The history, Rocky says aeroplane, and Patricia says an aeroplane. Los dos son incorrectos. Lo correcto es the aeroplane. Aquí tenemos que usar el artículo porque estamos hablando de la historia de el avión. Aquí cuando ponemos the story of the aeroplane. Este es un texto, okay? Entonces sigue, tenemos los números aquí, pero sigue con el mismo tema. The history of the aeroplane is quite short one. Quite, or quite. Es un adverbio que significa, como en español, bastante. No estoy seguro si usan ese adverbio tanto en Estados Unidos, pero en Inglaterra sí se usa mucho. Creo que es más el inglés británico. Y es como en español. La historia del avión es una story bastante corto. And already Rocky has the correct answer, quite. The correct answer is quite. Very good. Quite a short one. For many centuries, por muchos siglos, men had tried to fly. Which is correct here. Which is correct. Recuerda cualquier persona. Tocan timbre, ya vengo. Okay, so we've lost a student from the class. Somebody rang his doorbell. Tocan su timbre. What about Patricia? You are the only student left. Had tried. Very good. Aquí tenemos que usar el pasado perfecto. Si tienes correcto, es muy bueno. Ese es un tema que se trata en el nivel intermedio. No es un tema para principiantes. Had tried. En español, por muchos siglos, hombres había intentado a volar. Had tried, había intentado. Tal vez deberíamos decir men. And women, porque creo que women también intentaron a volar.
but with little, few, or a little success. Little, few, or a little success. Aquí es como pero con poco éxito. Pero como se dice en inglés, poco éxito. Little success, few success, or a little success. Patricia says few, and Patricia is the only person in the class now. Recuerden, si quieren unirse al chat, simplemente tienen que ir aquí y hacer un clic en el, bueno, este es en el tablet, el mío dice join, join the channel, en español dice unirse. So Patricia, Rocky is back, so we got 2 students again, 2 students in the class. So, had tried few. Few is incorrect. La respuesta correcta is little. Eso se llama quantifiers. Primera regla aquí es que few se usa con sustantivos contables, y aquí success es un sustantivo no contable. Bueno, en este caso no es contable, y cuando no es contable tenemos que usar little. Y hay una diferencia decir little y a little, porque cuando decimos few y a few, cuando decimos little significa, es como una connotación negativa, es poco éxito, pero cuando decimos a little es como con algo de éxito. Es que little, la diferencia entre little y si yo digo I have a little water, it means tengo algo de agua. Pero si yo digo tengo little water sin el a, significa que no tengo mucho agua. Entonces little significa no mucho, y a little significa some. Y es el mismo con few y a few, pero eso es para contables. I have few apples significa que no tengo muchas manzanas, y I have a few apples significa que tengo algunas manzanas. So vamos a seguir con las preguntas. In the 19th century, few people succeeded to fly in flying into flying in balloons. So we got 3 answers here. To fly in flying and into flying. These are the 3 choices. Los 3 posibilidades. Patricia says to fly. No, la respuesta aquí es in flying. Aquí es porque, creo que la regla aquí es porque cuando tenemos un verbo aquí seguido por otro verbo, cuando tenemos un verbo seguido por otro verbo y hay una preposición, después de una preposición usamos la forma con ing. Actually, he hecho todos rojo, azul, perdón, pero esos deberían estar, only one of them. This is red. Succeeded in flying. Succeeded in flying is the correct answer. In the 19th century, a few people succeeded in flying in balloons, but it wasn't until the beginning of that century tengo que revisar porque me parece que tengo un error aquí. It wasn't to the beginning of that century
Realmente este texto está mal. Este texto fue escrito en el siglo XX. So esta respuesta lo voy a quitar porque está mal, porque no funciona ahora como estamos en el siglo XXI. The beginning of, but it wasn't until the beginning of, vamos a quitar esta pregunta porque la respuesta es beginning of the 20th century. Generalmente 20th. Lo escribimos así. 20th century. That anybody is or was able to fly. Is or was able to fly. Who's got the correct answer? Is or was. Rocky says was. Yeah, because anybody se ve como singular, entonces tenemos que usar was able to fly. In a machine, who, which, was, or what was heavier than air? Relative pronouns, otro tema que hemos visto. Who, which, what was heavier than air? Was able, yeah, got was able. Are you still there, Rocky? Who, which, or what was heavier than air? Heavier than air, más pesado que el aire. El globo, the balloon, se vuela porque usaban globos con aire caliente, se calentaron el aire y subió el globo porque pesan menos que el aire, pero los aviones pesan más que el aire. En inglés decimos heavier than air, más pesado que air. Was able to fly in a machine which, very good, para cosas, el pronombre relativo is which was heavier than air. In other words, in who, which, what we now call a plane, and a plane is la palabra que se puede usar en cambio de aeroplane. So, in other words, en otras palabras, in who, which, or what, otros pronombres relativos, we now call a plane. Hoy mismo llamamos un avión. Is that who's got the answer? Patricia or Rocky? Or nobody? Or somebody else if they want to join? Who's got the correct answer? What? No. What is not the correct answer? Who? Javier. Hi, Javier. We've got a new student in the chat. Where are you from, Javier? Have you? No creo que te he visto antes. ¿Dónde eres? Where are you from? We have a new student in the chat. And he says, in other words, who, which, or what? Who? I'm from Mexico. Okay. Hi. Yeah, unfortunately, eso is incorrect. In other words, was heavy. In other words, in what que ahora, hoy mismo, llamamos un avión. Is the correct answer. The first people to achieve powered flight were the Wright brothers. His, their, or theirs was the machine which was the forerunner of jumbo jets. His, their, or theirs.
Pronombres. Pronombres posesivos. I think hemos tenido un clase de esos. Who's got the answer? We got 3 people in the chat. 3 personas. There, no. There es un adjetivo de posesión. Y eso se tiene que usar antes un sustantivo. So, there podemos decir, por ejemplo, their plane, su avión. Pero aquí queremos usar el pronombre de posesión, que es theirs. Theirs was the machine, porque aquí con este es un pronombre, podemos decir their plane was the machine, como aquí, o theirs, podemos reemplazar todo eso y decir theirs. But we want this in blue because this is the correct answer. And no, his, no, porque son dos Wright brothers, los hermanos Wright. Theirs was the machine which was the forerunner of the jumbo jets and supersonic airlines that are such a or so common. Tan común en español. Perdón, he perdido un parte porque sigue aquí y está importante. That are such a so common sight. Este es importante también, lo que sigue, porque afecta la respuesta. So I'm going to put that bit there. Tengo la misma problema que tuve antes, tengo que poner este en otra página, okay? So I've got to move it up first. Déjame mover este here para copiar este y ir a otra página. So we're here. And let's put all these, if you don't make this. So we can carry on here. Yeah, Rocky says such a, and the correct answer is such a. Is the correct answer. La cosa es aquí que lo que sigue es muy importante. Okay, this is such a common sight. Una vista tan común. Este sight es un sustantivo, entonces tenemos que usar such a con un sustantivo. Tiene el adjetivo, pero lo importante es que lleva el sustantivo. Cuando yo lo leo la primera vez no vi este. Si fue solo el común, que es un adjetivo, vamos a decir that are so common. So más adjetivo, such a más adjetivo y sustantivo, más sustantivo. Good. Who's in the chat? Javier, Rocky, and Patricia. Question number 33, or 32, sorry. They could, should, or couldn't hardly have imagined that in 1969, could, should, or couldn't, hardly, apenas hubieron, I don't know if that's Spanish, este español es muy avanzado para mí, apenas hubieron imaginado, creo, pero apenas había imaginado, I'm not sure, no estoy seguro del español, pero no es un clase de español, no es un clase de inglés. Could, should, or couldn't.
Who's got the correct answer? Could, should or couldn't. Si couldn't, no, porque como dice aquí hardly, esta palabra es como un negativo. Apenas han imaginado. Entonces, como este es, tenemos que usar could. Si no lleva el hardly, sí, they couldn't have imagined. Pero como lleva el hardly, que es un adverbio que significa como apenas, ya se hace negativo el sentido. Entonces, si ponemos couldn't, es como un doble negativo. So, what's next? Tenemos casi una hora con esas preguntas y no he llegado a la mitad. Porque tengo 100 preguntas, entonces lo que voy a hacer probablemente, vamos a terminar los 50 aquí, si tenemos tiempo, y los demás voy a seguir en parte 2, creo, la próxima semana. So let's carry on, vamos a ver si podemos terminar 50. They could hardly have imagined that in 1969, not much, not many, or not much, not much, not many, or no much more than half a century later. Not much, not many, or no much more than half a century later. Who's got the answer? ¿Quién tiene la respuesta? Not many. No. The answer is not much. Why? Porque tenemos que usar much con no contables y many con contables. Aquí not many more than 50. Yeah, century es contable, pero creo que aquí lo que cosa es que estamos contando. Well, half es contable también. La verdad es que no estoy seguro de tal vez es porque aquí not much more than. Okay, sí, porque este es otra. Es un comparativo, perdón, sí, es un comparativo. Not much more than, no mucho más que. Es un comparativo y tenemos que decir not much more than. Number 34, a man had been or would be landed on the moon. It's getting muy complicado ahorita. I don't like this question too much actually, porque creo que he equivocado aquí, so voy a quitar eso, porque aquí para mí debería decir not much more than half a century later a man would, había puesto aquí, he hecho un error aquí, había puesto would have landed on the moon. So, la voy a quitar esa pregunta, es un error de mi parte. A man would have landed on the moon already. A man or the man is taking the first steps towards the stars. A man or the man is taking the first steps towards the stars. Who's got the answer here? ¿Quién tiene la respuesta aquí? A man, no. Aquí estamos hablando, estamos usando la palabra man para la humanidad. Entonces, cuando hablamos así, decimos man. Sinónimos con esto, y tal vez mejor, porque incluye las mujeres, es decir humanity. Humanity, la humanidad.
Already humanity is taking the first steps towards the stars. Although space satellites have existed since, during, or for less. Who's got the correct answer? Since, during, for. Since, during, or for. Since, la importancia aquí es de less than 40 years. Esta es la información que necesitas para responder a esta pregunta. La respuesta es, who put the answer? Since is Patricia, since is Javier. They are both incorrect, unfortunately. The correct answer is for. And this is es un tema que hemos tratado. Tenemos que usar for con una duración de tiempo. For 40 years, for 5 minutes, for 10 hours. This class now has been running for 1 hour, 3 minutes. A since is para un punto en el pasado. For 40 years ago, I think it was 1978. So we would say since 1978 or for 40 years. We are now dependent from, of, on. We are now dependent from, of, on, them all. Them for all kinds of. Aquí está la próxima pregunta. Aquí estamos hablando de los satélites. Estamos dependientes en los satélites por todo tipo de información. We are dependent on them. Very good, Javier. Very good, Javier. We are dependent on them. For all kinds of information or an information. What's the correct answer here? Who's got the correct answer here? Informations is incorrect, Rocky, porque information en inglés y creo que en español no es contable. It's uncountable, se dice en inglés. No tiene plural. Hay sustantivos que se puede contar, tienen singular y plural, y hay sustantivos que no se puede contar, no tienen plural. Entonces la respuesta es information. Not only are they are being. Not only are they are. There are. Tres opciones. What's the answer this time? Has anybody got the answer? Who's got the answer this time? Anybody got the correct answer? There are. Not only there are, no, I'm afraid not. Lo temo que no. Not only, no tampoco. La respuesta correcta. Not only are they. Esta es una manera de hablar que no sigue la regla. Generalmente decimos, obviamente en inglés, sujeto, they are, más el verbo, they are, sujeto, verbo. Pero aquí tenemos, cuando ponemos aquí, not only, tenemos que cambiar. Este es en inglés. Ahora estamos llegando a preguntas más avanzadas. Not only are they being used for scientific research, es una manera de hablar. Es una manera que probablemente no vas a usar en el inglés hablado. Está más el inglés escrito.
la manera más común en el inglés diario es decir they aren't only being used for scientific research in space. La manera más en el inglés normal es they are not only being used, and the rest could be the same for blah blah blah. A decirlo aquí, not only se da emphasis también. Not only are they being used for scientific research, not only are they being used for scientific research in space, but also es como not only da emphasis, como si por si fuera poco, o no, eso no es la traducción, pero tiene ese sentido. Pero es más el inglés escrito también. Lo puedes usar para dar énfasis. Vamos a seguir. Being used for scientific research in space, but also to see what kind of weather is coming, comes, or coming. Is coming, comes, or coming. No es un question tag, no, Patricia. La verdad es que en el fin de este prueba tengo los últimos questions son acerca de los question tags. Pero en un momento no vamos a hacer todos los 100 preguntas hoy. Hay demasiado. Ya tenemos 1 hora con 50. Is coming, says Rocky. Is coming, says Javier. And that is the correct answer. Es usando el presente continua para hablar del futuro. By 1998, there would, must, or will have been satellites in space for 40 years. Preguntas más difíciles ahora, más tratando este tema aquí. Es más intermedio, alto. Who's got the correct answer? Anybody? ¿Alguien tiene la respuesta correcta? ¿Quién tiene la respuesta correcta? Would is not the correct answer. Aquí la respuesta correcta es will have been. Ese es el futuro perfecto. Future perfect tense. Que es un tema que no tengo videos de este tema, es más avanzado. Este tema es por lo menos intermedio alto, nivel B1 o B2. Will have been, para mirar el futuro y ponte en un punto en el futuro y mirar por detrás. Will have been satellites in space for 40 years. And the space superpowers are planning to let massive space stations built. Otra vez el inglés ahorita se pone más complicado. Who's got the correct answer here? Who's got the correct answer here? Anybody? Voy a hacerlo un poco más rápido porque ya este es un super largo clase ahorita. Tenemos 1 hora y 11 minutos. And the space powers are planning to have massive space stations built. Aquí gramática más avanzado. I'm planning to have my car washed, or I'm going to have my car washed. Usar esta estructura cuando otra persona hace algo para ti. To have massive space stations built when these will be, are, or will be, are, or will. Voy a hacerlo un poco más rápido, los últimos
porque realmente y sinceramente tenemos que terminar. Will be, are or will. Will be, are or will. Who's got the correct answer? Ana, voy a adelantar un poco y hacer esos rojos mientras que ellas responden a esos. When these will, no. When these realmente este no tiene sentido para mí tampoco. Will have been, yeah. Lo hizo mal, perdón, aquí debería estar en rojo también, es parte de la respuesta. Otra vez está el futuro perfecto, el futuro perfecto que no hemos visto, no tengo ni un video de ese tema. It will be the first time when or where that astronauts will be able to work in space in large numbers. So, the one we're on now is when, where, that. It will be the first time. Será la primera vez. When, where, or that astronauts. No, it's where. I think so. Let me use that. When these will have been completed. Perdón, actually, I've made he hecho un error aquí, creo que debería decir when these are completed. Y aquí no, está mal, perdón. Tantas preguntas. Mejor decir, ese es el pasivo. When these are built, are completed. Perdón, es un error, debería decir debería perder un punto yo. When these are completed, perdón, aquí tengo el been. Well, tal vez este been debería estar con este, eso es que me confundió, había puesto eso con la respuesta. When these are completed, ese es el voz pasivo, tengo un video de esto. It will be the first time where astronauts will be able to work in space. ¿Dónde? Aquí, where? In large numbers. Y después seguimos, apart, for, except, all that. In many ways, the most remarkable flight of above all was, so, ¿cuál es correcto aquí? Apart, all, for, or except. What's the answer here? Actually, I think I made another, creo que he hecho otro error aquí. Apart, all that. Porque no sigue aquí. Debería decir aquí from, creo. From, falta una palabra. So it's apart from, for, from, or except from. No, la respuesta aquí es apart from all that, in many ways, the most remarkable flight of, above, or at. Tres opciones aquí. And this is apart from all that. Apart from that, all that. That's the answer there. Of, above, or all. Apart from all that, in many ways, the most remarkable flight of, the answer here of is of. The most remarkable flight of all was it that, and I don't know what, creo que tengo errores aquí porque remarkable flight of all was it that that one of the flying bicycles. Creo que he hecho varios errores aquí yo en el último parte porque ni entiendo el propio texto. Creo que hay otro error.
Ni uno de esos entra. Voy a quitar esos porque hay un error en el texto. The most remarkable flight of all was the flying bicycle. Ese es un error. Which the world saw on television. Flying to fly or fly across the channel. The channel is el... okay, sorry, yeah, you can't see. Perdón. Déjame mover aquí. Yeah, I always forget. So I had a lot of mistakes in the text. So, nearly finished. Flying to fly. Apart from all that, in many ways the most remarkable flight of all was the flying bicycle, which the world saw on television, flying to fly or fly across the channel. Has anybody got the answer? I'm going to give you the answer. Flying, volando across the channel. Aquí en inglés cuando decimos el channel significa que el agua entre Francia e Inglaterra se llama en inglés el English Channel. Olvidé el nombre en español, es la Mancha, creo. Es el English Channel. El mar entre Inglaterra y Francia. Flying across the channel from England to France with nothing apart but or than a man to power it. That's pretty incredible, actually. Apart but or than, with nothing but. Yeah, the answer here, Javier, was flying. Well done, Rocky. With nothing apart but or than a man to power it. Nothing but. Here we need to say but. Nothing but a man. La otra opción será decir with nothing apart from, pero como no tenemos la preposición from, tenemos que decir but, with nothing but a man to power it. As the bicycle flyer said, it's the first time I've realized I am realizing what hard work it is to be a bird. So, final question. It's the first time I've realized, or I am realizing. Who's got the answer to the last question? I realize. No, the final answer is I've realized. Present perfect. So a bit complicated at the end. Oh, now I've just hit, where's that gone? I hope I didn't, yeah. How many did you get correct? Patricia, did you keep a score? Javier, did you keep a score? In total tuve 100 preguntas y solo hemos hecho la mitad en 1 hora y 20 minutos. Demoraba mucho tiempo. En la última página, pero no realmente no funciona. Esas son las otras preguntas. Tengo aquí. Fueron 100. So, si tuvieron entre 0, tiene que ponerlo esos en la mitad, pero todavía no va a estar correcto. Porque las preguntas se ponen más difíciles. Pero más o menos, si tuviste de los 50 como 18, menos que 18 correcto, eres nivel A1, que es principiante. Los que no están en el chat, si están en la casa, los que tomaron cuenta de las respuestas, tenemos que hacer eso es la mitad, porque solo hicimos 50. Si tuviste entre como 18 y 25, la mitad de las 50 correcto, eres nivel intermedio bajo, A2. Entre 26 y 32 correctos, eres intermedio. Entre 33 y 48 correcto, 38 correcto, 39
eres nivel intermedio alto. Si tuvieron más que 78, la mitad de 78 es 35. Nunca puedo hacer matemáticos en español. Es 35 plus 3, 38. Entre 38 y entre 38 y 46 eres nivel C1, que es un nivel muy bueno. En ese nivel realmente puedes hacer todo. Y si tuvieron más, si tuves más tuves, no existe. Si tienes más que 92, eres súper avanzado. Casi como un nativo, 100%, probablemente mejor que un nativo, porque yo también creo que tuve un error. So, Rocky says he's level A2, very good. What about you, Javier? So, I think con la competencia de quién tiene los más correctos, Patricia, creo que tú tienes la membresía. Rocky también tienes la membresía, entonces ya no puedes ganarlo más que una vez. Javier, voy a poner un mensaje, no creo que tú tienes. Después de la clase voy a poner en mensajes de YouTube un mensaje ahí, me pasas tu correo y te voy a pasar la membresía de Inglés con Richard. So, muchas gracias a todos que han visto este video. Creo que tal vez voy a seguir la próxima semana con los otros otras 50 preguntas. Ok, Javier, te voy a poner una nota ahí después para que me tienes que mandar tu correo, pero en el chat en YouTube voy a poner una noticia. No sé cómo se llama ese lugar, pero es como un wall, un newsfeed, pero se puede poner cosas solo para las personas que tienen la membresía. Es todo para ahora, entonces muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a los que están unidos al canal. Voy a seguir con la segunda parte de la próxima semana. Si quieren participar, tienen que unirse al canal. Es todo para hoy. Goodbye.